আমরা মিড টার্মের জন্য মূলত ৩টা টপিকস রেখেছিলাম। একটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যালেন্সড প্রবলেম, আরেকটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট, আর থার্ড ওয়ান ইজ প্রজেক্ট স্কেজুয়াল বা প্রজেক্ট শিডিউল, যেটা বলুন না কেন। তো ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমের আমরা প্রথম যেটা ডিসকাস করব সেটা হলো যে ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম মূলত ইটস রিলেটেড টু ডিস্ট্রিবিউশন অফ গুডস for the sense of any company or any service provider. তো সেখানে এই গুডসগুলো যখন সেভারাল পয়েন্ট থেকে সাপ্লাই করা হবে সাচ অ্যাজ ফ্যাক্টরিজ, ওই ফ্যাক্টরিগুলোকে আমরা সোর্স বলি। আমাদের বিভিন্ন কোম্পানি যখন মালগুলো মার্কেটে ডিস্ট্রিবিউট করে তখন তাদের কিছু দুইটা হয়তো তারা করে। একটা হচ্ছে কিছু ডিলার পয়েন্ট থাকে। বড় কোম্পানিতে আসলে ডোর টু ডোর যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, ইটস টাইম কনজিউমিং অ্যান্ড কস্টিং। তখন তারা যেটা কি করে, কিছু ডিলার পয়েন্ট ক্রিয়েট করে। ওই ডিলার পয়েন্টগুলোর কোম্পানি হয়তো দেখা যায় যে গাড়ি বা অন্যান্য জিনিস দিয়ে সাপোর্ট দেয়, সেলসম্যান, সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ যেটাই বলো না কেন, ওগুলো দিয়ে সাপোর্ট দেয়। তো সেক্ষেত্রে কিছু মানে থাকে, কি বলে, ডিলার পয়েন্ট। এই ডিলার পয়েন্ট যে যে জায়গাতে মালগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে ওগুলোকে আমরা বলতেছি কি ডিমান্ড পয়েন্ট। বিভিন্ন দোকানের কিছু ডিমান্ড থাকে, ওদের সেলসম্যান বা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ যায়, যাইয়া অর্ডারটা নিয়ে আসে, দেন এরা এগুলো অন্য এতে তোমার সাপ্লাই করে দেয়। তো ওই যে ডিলার পয়েন্টগুলোকে আমরা বলবো, এই যে বিভিন্ন দোকানগুলোকে আমরা বলবো কি ডিমান্ড পয়েন্ট। এখানে এই যে এখানে বলা হচ্ছে সাস এজ ওয়্যার হাউস, ওপেন নোন এজ ডেস্টিনেশন, ওটা হচ্ছে আমাদের ডেস্টিনেশন। কোম্পানির মাল থাকবে, যখন মালটা থাকবে গোডাউনে অথবা ফ্যাক্টরিতে, ওটাকে আমরা বলতেছি সোর্স। আর এটা রুরাল লেভেল, যে কোনো লেভেল বলো, তোমার যখন দোকানে যাবে সেটাকে আমরা ডিমান্ড পয়েন্ট বা ডেস্টিনেশন বলতেছি। এখন প্রত্যেকটা সোর্সের, দ্যাট মিনস প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরির একটা ক্যাপাসিটি থাকবে অথবা অ্যাভেলেবিলিটি থাকবে। তাদের মাল বেশি বেশি থাকলে তারা চেষ্টা করবে যে কোনোভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়ার জন্য, হয়তো অনেক সময় বেশিও দেয়, যেটা রাখেন, রিকোয়েস্ট করেছে। ওই যে সেলসম্যানের কথাগুলো বলেছি, তারা রিকোয়েস্ট করে কিছু বেশিই দিয়ে যায়। আবার যখন মাল কম থাকে তখন তারা মিনিমাইজ করার চেষ্টা করে, যে প্রত্যেকে যেন একটু একটু দেয়, বা তাদের বিপদে যারা সহযোগিতা করবে ওদেরকে আগে দেয়। তো ওই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি কি ক্যাপাসিটি অর অ্যাভেলেবিলিটি। অ্যান্ড ইচ ডেস্টিনেশন হ্যাজ এ ফিক্সড ডিমান্ড। বিভিন্ন যে ডিলার পয়েন্টগুলো যেখানে মালগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে, ওদের ফিক্সড কিছু ডিমান্ড থাকে, ওদেরকে আমরা বলতেছি ইউজুয়ালি নোন অ্যাজ requirement. The objective is to schedule shipments from source to destination. The main objective of a transportation problem is to schedule shipments from sources to destinations so that the total transportation cost is minimum. This is the main focal point. Schedule shipments from source to destination and total transportation cost is minimum. তো এখানে আমরা যেটা বলেছি, এই ধরনের আমাদের কিছু একটা টেবল দেওয়া থাকবে। এখানে তোমার সোর্স দেওয়া থাকবে, একটা সাপ্লাই ওর ক্যাপাসিটি দেওয়া থাকবে, অ্যান্ড একটা ডিমান্ড দেওয়া থাকবে, কিছু ডিমান্ড পয়েন্ট ওর ডেস্টিনেশন সাইট দেওয়া থাকবে, তাদের কিছু ডিমান্ড দেওয়া থাকবে। এই দুইটা জিনিসকে আমরা এরকম চিত্রের মাধ্যমে এটাকে একটা ড্র করতে পারি। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে, সোর্স থেকে অথবা ফ্যাক্টরি থেকে আমার ডিমান্ড পয়েন্টে যদি একটা কস্ট লাগবে, এখানে যে আমার যে লাইনগুলো ড্র করা আছে, পয়েন্ট 1 থেকে এতে যাচ্ছে, বিতে যাচ্ছে, সিতে যাচ্ছে, প্রত্যেকের জন্য একটা ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট আছে। এই মিডল যে এখানে ভ্যালুগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে মূলত কস্ট অফ দ্য ট্রান্সপোর্টেশন from source 1 to demand option A and demand option B and demand option C. Similarly for others. এই ডেটাগুলোকে আমরা যখন সলভ করার জন্য একটা ট্রান্সপোর্টেশন টেবল ক্রিয়েট করব, হুইচ ইজ লাইক দ্যাট। আমাদের এখানে এ বি সি হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড পয়েন্ট, তাদের ডিমান্ডগুলো এখানে দেওয়া আছে। আর 1 2 3 হচ্ছে আমাদের প্লান্ট বা সোর্স আর ফ্যাক্টরিজ, এবং তাদের অ্যাভেলেবিলিটি হচ্ছে এখানে 300 300 and 100।
After creating this table, we first check the total supply and total demand. If the total supply and total demand is equal, then this transportation problem is a balanced transportation problem. If total supply equal not total demand, this transportation problem is unbalanced transportation problem. Solving unbalanced transportation problem, we will add column, a dummy column or dummy row to make this unbalanced transportation problem into a balanced transportation problem. Then we solve as usually. Um, then you have to represent this table into a linear programming problem which you taught in business mathematics 2. এখানে এটা তোমরা দেখে নিবা নিজেরা, এটা আমার দেখানোর কিছু নাই তোমাদের কাছে। I will provide you the source or required materials. You will see that. Then we solve this table, that means transportation table, using northwest corner method. Northwest corner method is starting from this point, and all the rectangle are known as cell. This transportation table has 3 row and 3 column. That is, this is 3 by 3 matrix, and it has 9 cells. Cell 1 1, cell 1 2, cell 1 3, cell 2 1, 2 2, 2 3, cell 3 1, 3 3 2, and 3 3. We started solving this transportation table by northwest corner solution. We starting from this cell. The destination A has demand 2 units, and the source 1 has capability or supply 300 units. So we give 200 units for destination A, and we have remaining 100 units, and we put it in the column B. Column B first cell. This is column B second cell. And why do we put 200 units and column 1? The demand of column 1 is fulfilled, and the availability of source 1 is 0. So we move next source option, and source 2 has availability or capability 300 units, and column B require another 100, and we put it in, give it in 100 units. Then 100 plus 100 equal 200. The demand of column B is fulfilled. Then we have remaining 200 units, and we put it in column C. Column C has demanding is 300 units, and is lack 100 units. Then we give it from source 3. So 200 units plus 100 units equal 300 units. The total demand of column C or destination C is fulfilled. Then we just simply write a transportation pattern. We used 5 cells. We occupied 5 cells. Cell 1 1, cell 1 2, cell 2 2, cell 2 3, and cell 3 3. And the value of this cell multiplying with the cost of transportation from cell 1 to destination A, which is কি বলে
which is 4. Cell 2, 3, 1, 2, value is 3. তো সেটা আমরা এখানে এইভাবে করে নেব। এগুলো আমার দরকার নাই। This is not required. Just using the total transportation solution is, এটা তোমরা বের করবা। এগুলো লেখার প্রয়োজন নেই। এতটুকু লেখার আমার প্রয়োজন নেই। জাস্ট তোমরা এটা শো করবা। না, টোটাল ট্রান্সপোর্টেশন সলিউশন এটাই। এখানে এই যে মানগুলো হচ্ছে 3 বা 4, এগুলো হচ্ছে যে ওই সোর্স থেকে ওই ডেস্টিনেশনে যেতে যে পরিমাণ কষ্ট আমাদের লাগতেছে, এটা হচ্ছে আমার জেনারেল কস্ট। দেন উই চেক optimal solution. Testing the solution for optimality. For doing this, first we check the occupied cell condition. The method is, for testing the occupied cells, it must be follow this formula. M is the number of source, N is the number of column, and -1. As our transportation table is 3 by 3 matrix, so M equal 3, N equal 3, so 3 plus 3 minus 1 equal 5. If it fails to satisfy this formula, then another condition arises, which is known as degeneracy or degenerate. If we have time, we discuss it later.